ndiyamfumana kusini na ngaphaya ngobuxhakaxhaka bale mihla umkhulu waphayana nto nje nto zam azenzi yonke le nto ndiyithuma yona. Right, mkhuluwa ukhona kwelo cala lingaphaya, mandikunike lithuba tata uzibulisele kumphulaphuli we-VCR, ngakumbi kumphulaphuli wayo inkqubo uMasakhane. Mr. Damba, ndiyabulela kakhulu. Igama lam ndingugama wakwaCuba. Ndizalwa apho eMpuma Koloni eVichtsville eMthatha. Ndilizizi uDlamini uJama uSijadu. Nje ndifuna nje ukuba ndithi isiphene esincinci ndiseKapa. Kodwa ke ndiyisenior mentor ye-Edukasi. And sisebenzisana kakhulu ne-Edukasi ukuba sipromote i-development of young leaders kwi-educational spaces. Enkosi kakhulu, and futhi ndiyavuya kakhulu uba ndibe yinxalenye kaMasakhane namhlanje ndizothetha ngale nto ndithi capital emnyama, black capital. So I'm super excited and ndiyabulela kuwe nabamameli bakho and also nange-platform kaVukani. Nkosi. No, yabona thina mphulaphuli mandixolise nam ke ngokuthi ungaphaya kwelaa cala laseJoburg. No, kaloku amadoda amaninzi ndiyawazi uba kwelaa cala lingaphaya, kanti ke noko wena uthi ukwele ntlanzi. No, mntakaCuba, masikhawulezise siyilungise, sikhawulezise size nayo ebantwini. Kuthethwa ngamakapitala amnyama. Xa sithetha ngamakapitala amnyama, mhlekazi, sithetha ngantoni, siqwalasela entweni ukuze kanti sithetha igama lokuqala eliphazamisayo ngukapitali lona, kuba once sithi kapitali khawuze nayo Dlamini, khawuze nayo. Okay, nto kaDamba ndicinga uba ibalulekile into yokuba si-understand ukuba ilizwe lifunctiona on ii-systems zokugavunisha ilizwe, not just nje uMzantsi Afrika. Ezi systems zii-systems zemboleko nembuyekezo, and ezi systems zii-systems ezithetha ngomnotho. So umnotho ubalulekile kwi-personal capacity yam xa ndingehlalanga ixesha lam full time ku-Edukasi, ndiyi-entrepreneur, ndingumntu othanda uqala amashishini namacebo uba ndizama uqala into enozama ukwenza uba kubekho umnotho, kubekho ingeniso. Yi-entrepreneur leyo. Ukhona kumahluko phakathi kwe-entrepreneur nosomashishini, because umntu weshishini angayiqalelwa ishishini kodwa umntu olawula ishishini abe yi-business person, right? So ezi systems ezi zigxininise kuxanduva labantu abamnyama. Xa ndisithi black capital, kuxanduva labantu abamnyama abathatha inxaxheba yokuba bavuse ezomnotho ngokohlobo labo kwiindawo zabo. And so ngesingesi I would have said, it's so significant for black people to come together and build the notion of capital. So le nto yecapital ke, icapital zezomnotho, uSmith wayi-theorist ye-capitalism and economist. I-capitalism ifunctiona njani, to be specific. I-capitalism ifunctiona in the sense, eli gama apha esiNgesini livela kweli gama lithi to capitalize. So ubona i-opportunity ucapitalize. Yes. Well, one is profit. Uyayibona endiyithethayo. So xa ndisithi ke ngoku, so i-capitalists zii-opportunists. So xa ndisithi black capital, ndithetha ngee-opportunists ezimnyama. Uyayibona? So because i-South Africa yi-social democracy. Ine-aspects ze-socialism, but from a governance point of view, i-democratic, but from an economic point of view, ayikho socialistic i-South Africa, i-capitalist. Uyayibona? And so ndithi ke ngoku abantu bakuthi xa bebandakanya bona kwizinto zomnotho baya nge-mentality yokuba they will participate kwezomnotho by bringing in socialist principles or bringing in communist principles in a completely capitalist society. Le nto apha eSouth Africa ufumaniseka uba the blacks in South Africa, ngaphandle kwe-historic past eyinyani that we can never undermine, but one of the reasons ufumaniseka uba kunzima uba sibe zizityebi apha eSouth Africa singabantu abamnyama is because abantu bacinga nge-socialist tendencies, bacinga uba ithenda yi-business. Kanti ithenda is governmentally designed to
spike or encourage the economy, yenzeka abantu bakompete. So itender is not a business. Uyabo, it's a supplement into an economy. Yenzeka abantu basebenze. You get what I mean? You know, so i-tendering system thina sihleli kwi-Eastern Cape sonke sine-degrees zethu, sine-diploma zethu, sikhompithela itender yoklina. Uyabo? So, but yintoni i-black capital? I-black capital is parallel to white capital. Kukuba sithi thina singabantu abamnyama, sithi zintoni ingxaki esijongene nazo. Emva ngoko sithi hayi mani, Eastern Cape has a population of 15 million people. 15 million people, political parties, voters, quick hours, church members, quick businesses, customers. City, what can we render? Uyabo, city, what can we render to solve this problem? Ukuba ke nto kaDamba esisombululo siza nawe ungumuntu omnyama wena ungu-CEO walo initiative. Uyabo, so thina sisoloko sicinga ngezinto ezisocial, sithi asifuni ubenefita. See, I must benefit sonke. Unfortunately, capital does not work like that. Capitalism, it uba ndiyiqalile ndimo set up kwi-pyramid. Ngoba iqalwe ndim Muslim, nikhanyiselwe ndim. Emveni koko ithi xa iqhubekeka abafikayo balapha phantsi kwam. So ukuba mna ndiyi-billionaire, nina nizoba zii-millionaire. Okay. So yile notion ye-black capital. Wow. Wena namhlanje undifundisile because ke ndithanda into enye ke kule inkqubo ndiyithetha mihla nezolo into yokubana kule inkqubo sizisa abantu abasebenza ngazo ezi zinto imihla nezolo khona ukuze ulwazi esithi silifumane kubo ibe lulwazi oluncakasane, lulwazi oluthe vetshe khona ukuze sikwazi ukutshintsha ubomi bethu, because thina kule inkqubo sikholelwa into yokubana the moment xa ukwazi utshintsha ihlobo lakho locinga kuye kutshintshe ihlobo lokuziva, kuzotshintsha ihlobo lakho lokwenza. We call that ke phaa kwelaa cala lakwa-theorism sithi leyo yi-cognitive behavioral theory, apho siyazi into yobana umntu once atshintshe ihlobo acinga ngalo, definitely ambalwa amathuba into yobana ihlobo enza ngalo lingangatshintshi, because now unelinye ihlobo lokuyibona into, unamanye amehlo okuzijonga izinto. Now undinika namhlanje mkhuluwa wena Zizi, undinika into ethi ingxaki esinayo singabantu abamnyama kukufuna ujonga izinto from a socialistic point of view, of which xa sithetha ngokwezamashishini, xa sithetha ngokwezebhizinesi, ayisebenzi i-socialism kweli ilizwe kuba eli lizwe liranwa from a capitalistic point of view. Ndikuve kakuhle Mkhonzi? 100%. And as a matter of fact, Ndoga Damba, you know, as a matter of fact, I would like to highlight socialism. Okanye communism, because another political author, uthi xa ithetha, communism is the end result of socialism and socialism is the end result of communism. Yiyo le nto ii-organizations ezinkulu ezinjenge-EFF ezenza umsebenzi omhle ngokuba zibe vocal against racism, you know, ziye ufumaniseke uba ziyajuxtapose between socialism and communism, because at the end result ziyazalana. Uyayibona le ndiyithethayo? But they have, you know, yes, but otherwise they have technical differences, but it's the same thing. We are capitalism iklina on the precedence of free markets. If free markets is tetuktini ke Ndoga Damba. If free markets is iti, if free markets ukuba wena une business ye earphones. And le business yakho ye earphones abantu bayazithanda ezi headphones ezi. Mna ndisuke ngenye imini ndivuke ndiqonda uba hayi mani ukuba abantu bayazithanda ezi headphones ezikaDamba zimnyama mna ezam zoba mhlophe, I horizontally integrate kule market ndikhompite nawe. So wena awuthi ndim one-headphones, akukho mntu ozoba nee-headphones. Uyabo le ndiyithethayo? So i-capitalism ke ngoku survives on free markets. Uyabo, the benefit and the advantage of capitalism is that as not depend on 4 million white people to produce umilimili esiwutyayo,
to desalinate ityiwa esiyifaka enyameni yethu, to refine i-oil esipheka ngayo inyama yethu, ukuba basithengisele umbane. We understand? So i-free markets zithi ukuba uShoprite makes from ikhaya elitsha 50 million rands every month, why don't we as black people have our own wholesale supermarket? Sidibane emveni koko sikhompithe noPepco. Uyabo? So now the free markets ke ziyana, of course, because now uPepco owner uShoprite has more money, it's $1 billion industry, bazoba ne-technical advantage capital. I-capital ke ngoku imove from being a political philosophy or theory, imove ibe imali. Uyabo? So une-advantage yoba unemali eninzi because uChristo Visa kudala esebenza and uyi-beneficiary apartheid. Then thina sidibane sibe bayi-20 sithi there are some successful black people who are beneficiaries of liberation, because there are black people with money, but there are not as many people, there are not as many as white people with money. Since the dawn of democracy, we have about 17,800, research Biz News Len, 17,800 black millionaires, 2 or 3 black billionaires who are as a result of, EBE, right? Out of the 17,800 black millionaires, bonke ababantu babeyi-success ngenxa yokuba bebe-associated ne-ruling party. I-ANC can have many of its problems, but none of its problems ukuhluphekisa abantu abaclose kuyo. ANC, ubusondela kuyo, noba uyi-corrupt ANC member, uyayenza imali. That's one of the positive things, right? And so, bonke abantu bayi-17,800 bazi-successes from being deployed by the ANC, from being associated with the ANC comradeship, right? Or being born in a liberationist family, and so on and so forth. So 17,800 is not enough. Ngosinabantu abayi-4 million abamhlophe, about 60 to 40% yabo bantu bazi-millionaires. By middle class. So Tina City can go up by 17,800, which is with a problem, right? The reason, I love the topic you're taking black capital is because I want to introduce a conversation. A conversation is we don't have to ask what white people do for black people. We don't have to ask. In actual fact, we must begin to ask what do black people do for black communities, right? Because okay, go ahead, go. Mhlekazi, nangona uzandibethisa nje, nangona uzandibethisa ngabaphathi bam, uzandibethisa abaphathi bam, because ke amagama ezinye indawo asiwabizi ukulungiselela uavoid yona kuthiwe wena uye wathi ngegama likabani. No, can't. Kodwa ke ndiyayi-understanda because wena ke eyona nto phezu kwayo kukufundisa ungumhlohli wena, and ke ukwayi-leader. Ndiyayi-understanda ke leyo into, zakuxolela mkhonzi. Kodwa ke ndifuna sibuye Nkosi yam, Nkosi yam, sizojonga umcimbi whereby how do we as kamandi nawe ukhulela ngapha ezantsi kufutshane nasemthatha phaa iVG, zilali eziyana. Ewe, ndingatsho ndithi itawuni ngumthatha, ndingatsho ndithi iKomani yitawuni, ndingatsho ndithi East London yitawuni. Kodwa xa sinozijonga ezi tawuni, xa zizonke 90% ye-customers zabo are from rural areas and are from i-black communities. Umbuzo nawo mkhuluwa uthi siyicreate njani i-capital amongst us as black people from the rural areas? Great, Mr. Damba. So apologies, colleagues, when I mention any names, I'm not for or against, and these are not the views of Vukani. So thank you so much. So yes, this is such an important question, Mr. Damba. First of all, as I'm in Cape Town, we have to make sure that the success of townships, peri-urban areas, Soweto, Khayelitsha, Langa, Nyanga, heading on to Mtanzane, and the townships in KZN, we have to make sure that particularly Pekapa, Eastern Cape stops being a burial ground for failed COSATs. And Ethereum Mr. Damba. If abantu bethu are successful here in the Western Cape,
They can be successful and create successful homelands like rural areas like where I come from, right? So how do we do that? First, success here rural areas is not independent of success here peri-urban areas. Iqala ngokuba sione iziphaza zethu. In fact, I can tell you now we have a serious problem of we no longer have black spaza shops, South African black-owned spaza shops, butcheries, ikona nganye, i-ownwa eSomalia, Ethiopia, and I'm not being xenophobic right now, right? I'm just being realistic because we cannot do an economic audit by not pointing out these right things. In our communities, lama mebekade enesonga etengisa, ispaza shop. Yeah. Namagwinya, some supporter Abdul. We understand? There's nothing wrong with supporting Abdul, but we have to moderately manage as our institutions, as the key bread and butter for the black community. So we must first take over the black community. We don't have leadership over communities. That's the first thing. The second thing is maybe we ought to be a bit more vocal by asking, what are the black elite doing for the black community? We know what the Afrikaners are doing for the Afrikaner community. They built Stellenbosch. That's figure Stellenbosch. Isiyofunda phayana siyigcwalisa bamuve bayoqala enye technical university Pretoria. We know what the Indians are doing for the Indian community. We know what the English and the Jews are doing for the English and the Jewish community. As we don't know what the black elite. As a matter of fact, once you make Mr. Damba was now a radio host for Uvukani Community Radio. Now TV. Once you make more than 5 million, uyaphuma uyohlala point. Awusafuni uhlala in the black community. So ingxaki esinayo is not only the lack of money, kuthiwa yi-brain drain xa izikills nee-talents zihamba siya kwenye country. Azikali xa abantu bephuma kwi-country. As a matter of fact, Mr. Damba, zikala xa abantu bephuma elalini yabo. Umuntu ephuma elokishini yakhe xa inemali, i-community bimondla, i-community bimamkela, i-community bimcelebrate is no longer good enough. I know a lot of people disagree with me on this, but I stand the point. Ukuba i-community is no longer good enough. Ukuba ngoku ezi millions uzenzileyo ngokuba uqhuba nathi emgqubeni, they are not good enough ungazohlala nathi. And then by the time une-networks zakho, you don't even have 5 or 3 community projects, brah, that you bring. The most community intervention organizations in townships, black townships, are done by Jews, by whites, and by Afrikaners. Abantu bethu abazizityebi, siyayazi, we know what the blacks do with money. We know what the black elite is doing with money. When they have money, they drive their nice Mercedes to the black university. Yafuneka moto and ke ufuneka ahlale pha la area inabantu ababonakalayo nobana banemali. You see the black elite, then baye kwi-university ne-colleges zethu to pick up our young black sisters and make them 3rd or 4th wife. We know what the black elite is doing with the black rand. We know it. They're not, the Afrikaner or the English or the Jew in South Africa, he knows exactly what he does with the white rand. Le notion ye white monopoly capital, monopoly just means basebenza among each other and about kubi business. Jewish rand circulates 7 times before iwele kwi Englishman. Black rand, I circulate in akabini in the black community. Abantu bakuthi once babenendlela yokwenza imali. Okay. Iyacirculate kudala mkhulu because ke uthi ayicirculate nakabini. Ingxaki yami umbuzo uthi iyacirculate na isizathu sokubana yakhumbula umbuzo wami ba umbuzo wami ubusiya kanye kule ndaba ye-circulation yemali because kwindawo esihlala kuzo akho mali circulatayo amongst each other. Ndizakwenza umzekelo wena Dlamini, ndizakwenza umzekelo wokubana la mama uthengisa amagwinya pha ngasevenkileni okanye pha kula container yakhe, nguye othengisa amagwinya. Xa kukho omnye othengisa ifruit, kubekho omnye othengisa ispinatshi ngaphaya, kubekho omnye othengisa amazambane ngaphaya.
le mali isuka kulona umntu iye kulowa ungaphaya, isuke kulowa, ayiphumi le mali apha kwindawo lesihlala kuyo. However, what is currently happening now, imali siyithatha siyoyifaka kumy friend, umy friend ayithathe ayigoduse, ziplagwa nje kuqalwa nje akanandawo engenye azayibuyisela kuyo le mali apha kule community, to show that bade bane-wholesalers ezizezezabo only, to a point into ethengiswayo kwezi venkile zezi shop awusoze uyifumane nakweyiphi na engenye i-warehouse, uyifumana kwi-house zabo only. Yile circulation ke le ndithetha ngayo, of which it is something that as black people we need to kill that and start up our thing. Ingabe ndiyaphazama mkhulu? Uyabona Damba, the question when you ask what do we do, yabo, the notion uyithetha ine terminology kuthiwa yi-preferential procurement, kuthiwa yi-preferential procurement. The black rand, uyabona, the black rand must circulate as many times in the black community among black people. Uyabona, there's a group of people up in South Africa that I'm so impressed by. I have so many friends among Amazulu. Yabona umbhaqanga soze aphele uMasakhane. There is nothing so special about uMasakhane, sorry Khuzani. There's something so special about uMasakhane, sorry Khuzani, but uKhuzani is more popular than some of our rappers in the Eastern Cape, because Zulus have made it their point that they will support one another. Noba kungenzeka ntoni. If now ungamove uyocula uMasakhane KZN, emveni koko upike up one Zulu ancestor, you're going to be famous and you're going to make money. Because Zulus are intentional about supporting one another. Every time stereotypes, false, these are false stereotypes. Every time issue Zulu mobilization. So when it comes to us as the black community, irrespective of cultures, they are expecting us to fragment. If your political doors, but they want to break the black vote. And in the economy, what political party you vote for? In the and South African. So number one, we own our communities. Owning our communities, we need to know Zingapis Paza shops as call you. The owner go ban is Paza shops. As is Paza shops is Kazilape community for English. So the second thing is funeka preferential procurement yethu bra. Masithenge kula mama. Masithenge kula mama lo wamagwinya. Sikhule ezikolweni kukho mama bathengisa ezigeyithini. Kwezi nsuku ngoku illegal nobo mama bathengisa ezigeyithini. Aba mama babefundisa abantwana. So we must buy amagwinya from aba mama. We must buy amantshontsho. We must buy izipinatshi. We must support black, but also supporting black does not mean support mediocrity. Because support black businesses, the black business, we mustn't entertain that. We want excellence. The Americans coined the terminology black excellence, and we use it most definitely. Black excellence, like Uvugani radio, right? And so this is black excellence. This is sheer black excellence. If you are operating from the Eastern Cape, but you are delivering to a global community, and you are delivering on Facebook, you are delivering, stylistically. This is the kind of delivery we want. Abantu mabanga support radios abantu abamhlophe mabasupport abantu. I'm not race baiting kale conversation. When it's economical, it's not race baiting. When it's economical, it's preferential procurement. Yes. You are supporting the interests of black people. Nowhere in the world where the natives of the land are poorer than the people that came. Anyone else. In Asia, the Asians are the wealthiest. In India, the Indians are the wealthiest. In Europe, the Europeans are the wealthiest. America, because they killed the native Indians there. That's a topic of another day. But Africa, in South Africa, we are the last stand
towards the resistance of economic colonization in Africa. No big country was corruption is all over the world, theft is all over the world, political issues are all over the world. But Africans outside of Africa, they own buildings, they own businesses. As a matter of fact, even in the UAE, in Qatar, you don't own a business without a Qatari. And the Qataris are wealthy in their homeland, my brother. Yes. So we must resist this economic, this economic massacre. We need an economic codessa, my brother. But the economic codessa is not going to come only through political movements. Uba City, we are supporting that party or this party. It's going to be the ordinary citizen, the ordinary black person who is in the Eastern Cape, who is saying, "Hey man, what's the opportunity here? What can I do without what can I do without NYDA? What can I do without SIPA? What can I do without SIDA? Abantu bayayithanda inyama. Man benenyama, abantu bathanda into ethile. Let me go to Joburg ngibone ba into esebenzayo. Let me go to Nigeria and see ba into. People buy luxury. Then all of a sudden, sisebenzisa icawe. I want to maybe, break the conversation to a second aspect. This aspect, remember we spoke about capital. Now we want to speak about free markets, right? Yes. Free markets, I want to insert, there's a very big organization that's responsible for the conditioning of the black markets that is continuing to maintain black communities as consumers rather than producers, the church. Not political parties, the church. The church is the front line. Okay. Zizi ndiyabathanda abaphulaphuli bam. Abaphulaphuli bam bahlengakasana apha esiXhoseni. And if as basithetha ndiyafuna abaphulaphuli bam bayibambe kakuhle le nto sithetha ngayo, because le into sithetha ngayo namhlanje yinto ezawukwazi ukutshintsha impilo zabantu abaninzi, yinto ezawukwazi utshintsha uhlobo lokucinga lwabantu abaninzi. Zizi, ingangathi ndiyakuphosisela xa ndisithi baninzi abantu apha e-Eastern Cape abanemali, hayi banayo, and ngabalapha, but iyo yonke loo nto leyo ekubeni benemali kwabo abafuni ukuyisebenzisela ukwakha omnye umntu omnyama walapha e-Eastern Cape. That's yiyo le nto zizi ndicenga mkhulu, ndicenga wena Mntaka Cuba into yobana ndifuna siyithethe isiXhosa le nto, because ndiyabazi, yayazi ntona abantu abaninzi bayayimamela ivukani. To a point, xa ndibala, we've got around about 250,000 listeners. Wow. That's us. And bathanda into enye Zizi, bathanda into yokubana asithethi ngezinto zakoJoburg, asithethi ngezinto zangapha koma-Nigeria, sithetha ngezinto zalapha e-Eastern Cape, ngakumbi apha kwesi sithili sikatshonyane apha eChristiani. But ndifuna ukucelela Zizi nobana ngoku ndithetha nawe eMthatha simanyelwe, ngoku ndithetha nawe Zizi eAlfred Nzo simanyelwe, KSD isimamele, ngapha ezantsi eGrahamstown, eMakhanda simanyelwe Zizi. Ithi loo nto leyo siyakhula. However, ndifuna into yobana, that's why ndisithi Zizi ndifuna siyithethe isiXhosa le nto, ukwenza uba ndiyayazi amanye amagama ke awazubakho apha esiXhoseni, awazubakho Zizi, ndiyawazi. Ndiyayifuna Zizi because sinemizuzu emingaphi ngoku xa ndibala lapha phambi kwam Zizi, sinayo imizuzu eyi-9, sina 9 minutes Zizi. Khawungene kuyo le nto Zizi, uze nayo ukwenzela uba umntu, ndithe kuwe sisebenza ngelali thina, i-Eastern Cape iyonke zilali. Yeah. Ayikho enye inyani engaphezu kwaleyo. Exactly. No, nto kaDamba, apha phezulu sithethe ngomnotho, i-capital, right? Okwaphezulu sizothetha nge-backbone ye-capital, zii-free markets. Le nto ithetha uba indawo esinothengisa kuyo mahala, uyabo? So ii-free markets zenza leli gama lithi zii-markets, indawo yokuthengisela abantu onothengisela bona, uyabo? Kwi-front line apha phambile, kwi-front line yokugcina i-economic colonization. I-economic colonization nje yingcinezelo yezomnotho yabantu abamnyama ziicawe. Ndakwethu iicawe ziyi-part of the problem. Iicawe zime phambili ekuconditioneni okanye ukugqwetha iingqondo zabantu bethu ukuba into xa intle xa ize nomlungu.
Uba into Okay. xa ilungile funeka uyithenge emlungwini. Uyabo? Ukuba into xa ilungile okanye xa ihamba kakuhle iyoze ihambe kakuhle xa kumlungu. Uyabona iicawe ezimnyama ziwaste into ezimbini zabantu abamnyama. Ndifuna uyiphinda le ndiyithethayo. Iicawe ezimnyama xa ndithetha ngecawe ndithetha ngeenkonzo, haleluya, ndiyakhonza, ndingumKristu okhonzayo. Uyabo? Ndiyakhonza, but ndi-realistic. Uyabo? Iicawe ziwaste into ezimbini zabantu abamnyama. One, irandi emnyama. Two, nexesha elimnyama. Okay. Awukwazi uye ecaweni iintsuku zibe 7, Monday to Sunday yoko usecaweni. Mandiyiphinde le ndiyithethayo into kadaba. Iicawe ezimnyama zichitha. Okay, ya. Imazisi ungekayiphindi unjalo. Wakhe wabuza omnye umntu ebuza zizinto ukubana yintoni le ibangela into yokubana ithi inkonzo iyinkonzo enye ingena abantu abamhlophe kunye nabantu bakuthi. Abantu abamhlophe bawuspenda iyure enye ecaweni, kodwa thina kufuneka sispende usuku lonke ecaweni. Kutheni? Ndizama ungqinelana nale nto uthetha ngayo Zizi. Uyayibona ke nto kadamba, icawe erelevant yicawe engena kabini evekini. And xa ingena kabini evekini yicawe ene-investment eqasha abantu. Ukuba icawe inabantu aba-more than 500 mayibaqashe, mayibabhatale. At least abantu noba bayi-4 kanye bayi-3. We understand? And ukuba icawe inabantu abayi-1000 mayibe nebhasari. Umfundisi makayidle yona imali bazalwana ayizudliwa ezulwini, idliwa apha emhlabeni. Alikho izulu ekudliwa kulo imali. Imali mayidliwa apha, but icawe mayibe nebhasari. Icawe mayibe nee-sessions zokufundisa abantu ukuba uThixo uzosikelela umsebenzi wezandla zabo, abantu mabasebenze, yenzeke bazozisa umnikelo nezishumi. Uyabo? Mayimeme abantu abastrategic icawe bazothetha nabantu, yenze i-diplomatic services. Uyabo? So nawo abelungu, ubuyabaza abelungu bathathe iinkonzo zethu, baqeqesha abefundisi bethu ukuba masiyindele ezulwini le nto kuthiwa yi-passive theology, i-psychological more than i-spiritual le nto kadamba. Uyeva? So laa nto yi-contribution eqinisa ukuba abantu abamnyama basoloko beyi-free market bengeyo competition. So true religion, nondixole ndizorhanuka kancinci xa ndilendisha. Through religion, abantu abamhlophe have mastered to maintain blacks as consumers rather than producers. Mandiyiphinde ndizoyitolika ngesixhosa. Through religion, abantu abamhlophe have mastered to keep blacks as consumers rather than competitors or producers. Ngenkolo abantu abamhlophe bathe bazingcaphephe ukusenza ukuba thina singabantu abamnyama soloko sisitya into efunwa ngabo singazukompyutha nabo. So ndithi ke ngokunkokheli mna ezi zinto nazi into kufuneka sijongane nazo. Masitshalenge abantu abamnyama banemali, iplane yam ndiyayilenda, yi-conclusion marks zamix. Uyabo? Abantu abamnyama abanemali mabangaphumi ekuhlaleni, mabahlale ekuhlaleni. Njenge-Afrikaner, njengeNdiya, njengengesi, njengeJuda, let's make the black community better. Sibe zii-role models abantu abamnyama. Ndiyayithanda ke imthatha ngoba abantu bakuthi abanemali baye babuya bazokwakha izindlu zabo, bazakhe phayana, kanjengaseMpumalanga naseLimpopo. You know, ngabantu abanenyani yabo. Ayingobantu abane-self-hate abafuna uyohlala phakathi kwabelungu to prove that they are successful. Babuya bazoba ziimpumelelo apha ekuhlaleni. Then the second thing is, we have to create markets zethu. Icawe mazisebenze to the benefit. Ukuba ulirhamente, eChurch, eMethodist, eRema okanye eRak, yiba nebhizinesi phaa. Abazalwane mabathenge, mabakhonjwe kumfundisi ebhizinesini yakho. Nawe suba linyoluka xa amarhamente ecawe ngeyo yakho kodwa khonza kuyo ethenga apha kuwe loo marhamente, wena zisisisulu. Busisisulu apha phakathi ecaweni. Yenzeke le rand circulate. Yayibona ndithetha, so ngecawe nje zodwa, ngecawe nje zodwa singacreate i-economy. Thengisa izikipa ecaweni, icawe mayingathengisi yonke into. We understand? Thengisa izikipa okanye uthengisa ukutya okanye uthengisa into ethile, then imali circulate. But isisume sona masibuye size kumfundi benu xa masindani ndingumKristu. Masibuye ke sona ke isisume, masibuyele emfundisini. Ento kadamba yi-black capital le notion ndiyikoyina ngokwam. Zii-observations zami endizibone from uba lapha eWestern Cape, yindlela esebenza ngayo. If you take foreign capital from iWestern Cape and you take away free markets from iWestern Cape, you take away cheap labor from iWestern Cape, iWestern Cape
inga-useless because i-Western Cape akukho nto ibaluleke ngayo. Ibaluleke ngoba le mali yabelungu base-Europe idliwa ngamabhulu namangesi yalapha and bane-cheap labor. And so thina asinazo ezo nto. And so ndicinga uba singabantu abamnyama ukuba singane-patriotism kanjengabantu abamhlophe, sihlale kwiindawo esizalelwe kuzo, sakhe izindlu esasizalelwe kuzo, singanyolukeli izinto zabanye abantu, sakhe amakhaya wethu, emveni koko sisapote ii-businesses. Not nje umntu athi hayi ndifuna ukuba ne-orphanage. Zigcwele ngoku ii-orphanage, asizidingi ii-orphanages abantu abamnyama, you know. So urhulumente will be responsible for i-welfare, but abantu abanemali yabo uba bakunika i-10,000 rands mayibuye iyi-12,000 rands. And that's how capitalism works. And ndicinga uba we have an opportunity. Marcus Garvey was at the forefront of black capitalism, you know, in the Americas. And I think there's an opportunity for capitalism apha in South Africa. You know, black industrialists need to be famous. We need more Richard Maponyas. You know, we need more successful self-made black people. And ndinithanda kakhulu emakhaya. Ndiyabulela kakhulu ngeli thuba, Mr. Damba. Thank you. Lowa mna unibeke kwindawo apho le topic besinayo bendingayazi uba sizayizisa kule level, because uba bendiyazile uba sayizisa kule level ngenthe masihambe soyincokola phaa ebusuku sibe nexesha elininzi. Ya, sike sibe nexesha elininzi sincokole ngayo, kuba ezinye zezinto oze nazo namhlanje zizinto namo endizaziyo endizibonileyo, and ndabe izizinto esimana sizibuza singabanye ngabanye into yobana ke kutheni ezi zinto zingenzeki. Now uza ne-option wena ethi the moment we take a stand ngokunoko kwethu, the moment we unite and become one, there's no way, ayikho indlela yokubana singangakwazi uziachieva izinto esifuna uziachieva. Uthi kum xa ndikuva kakuhle, uthi ukujikeleza kwemali phakathi kwabantu bekhaya alikwazi elo khaya into yokubana lihlale lingenayo imali. Wow, phulaphula we-VCR namhlanje bendihleli naye uye umntaka Cuba ngogama Cuba ngowangaphaya apha ezantsi apha kufutshane nasemthatha phaa eVichi. Uncokola namhlanje sincokola ngendaba ye-black capital, izinotho zabantu abamnyama. Yiyona nto sithetha ngayo leyo. Ukuba ngaba ke ufuna igama elingathi noko likavile, sizawuthi sithetha ngoqoqosho labantu abamnyama. Mkhuluwa, mandibulele ngexesha lakho. Ndinethemba into yobana asigqibelisanga uncokola, ndinethemba into yokubana zininzi ezinye izinto esizawuncokola ngazo, kuba ke unawo la macebo, ndikuvile, because uyafundisa umthetho lo wakho. Utshilo wathi uyimento, utshilo wathi nawe uyi-entrepreneur, and loo nto leyo ithi xa sikwazi into yobana sinxulumane nani ningaphaya kwezaa ndawo nikuzo, kodwa nizama ngandlela zonke into yobana ke masifundise umphakathi waseKrisani, masifundise umphakathi waseMpuma Koloni. Andisoze ndingalithathi mna elo thuba lokubana ndininike iplatform apho sizawukwazi ukufundisa, because there are many young business people, yet they don't have mentors and they don't even know how to get a mentor. Now thina sisisikhululo xa sikwazi uthatha abantu that can be mentors, will always do that, so that nomnye umntu osekhayeni othi ndiyafuna man ukuncediswa ngumntu oyenzayo le nto. Ukhumbula ndithe kulena inkqubo sikhangela abantu abenza ezi zinto mihla nezolo, khona ukuze imfundiso abaza nayo ibe yimfundiso ezawukwazi ukutshintsha ubomi bomnye umntu. Khuluwa, ngaloo mazwi ndithi enkosi kakhulu. Uthini wena? Nkosi kakhulu kuwe nequmrhu lakho tata, siyabulela kwi-listeners zikaVukani. Siyacela i-listeners zakho support i-Edukasi, sifollowe i-Edukasi on Facebook, sibone umsebenzi omhle esiwenzayo. Siyacela iVukani isupporte ngamo-mentors. Siyabulela kakhulu ngelithuba. Thank you so much. No, kubulela thina tata. Masidibane ngelinye ixesha mhlekazi. Nkosi kakhulu. Mphulaphula we-VCR lowo bendincokola naye nguye ke uGama Cuba, nguye umntu ebesincokola naye namhlanje. Sincokola